alvast maar ik plug die subiet uit, hè? Dan doen we een goed. erin. Wacht, een momentje. Stream starten? Ja, anders dan... En dan zet ik jouw ding aan. Heb je dat goed gedaan? Oh ja. Test. Zo, dat is het, hè? Ja, oké. Wat zei je? Zie je dat wel bezig is? Ja, je bent live. Oké, we zijn live. Ik wil alleen nog even kort zeggen, merci om allemaal aanwezig te zijn. We gaan deze keer een sessie hebben van Søren over illustratie en animatie en daarna daartussendoor eerst even pizza eten. En dan zal Kevin zijn workshop geven over Axure. Ik wil ook alleen nog even kort de volgende sessie aankondigen. Die gaat volgende maand dan weer door. Woensdag 18 september. En momenteel de presentatie die bevestigd is van twee mensen van Colruyt. Die komen vertellen over conversie en e-commerce. En er komt waarschijnlijk nog een presentatie bij, maar die staat dan niet 100% vast. Dus dat was het. Geniet van de presentaties. Ja. Deze is voor jou. Dank u. Eerst. Waarschijnlijk die mirror moeten aanzetten zeker? Ja, ik kan ook gewoon of ik weet niet of je de play zou ook wel moeten... Voilà. Ja. Oké. Dus dag iedereen, ik ben Søren. Ik ben een illustrator en animator van Mechelen. En ik werk momenteel voltijds bij Volstok, dat is een animatiebureau in Gent. Daar doe ik 2D-animatie, dus After Effects, en 3D-animatie, dus ook Cinema 4D. Ik doe ook freelance werk. Internet, natuurlijk. Oh ja, maar is dat een guest of? Go left. Ja. En dan de wachtwoord. Go left in de video. Left, 1, 2, 3, 4. Ja. Nou, ik denk dat het kijken dit al begonnen. Kunnen direct al kutten. Ja. Ja, oké. Natuurlijk. Ja, dat is ongeveer mijn leven. Nu ik doe ook wel wat freelance werk. En ja, het is soms moeilijk te combineren met een fulltime job. Mooi. Ik ga vertellen over die 4 dingen. Dus wat ik gestudeerd heb. Ik heb design gestudeerd in Kortrijk. Mijn stage en dan Volstok waar ik nu werk. En dan illustraties waar ik vooral mee bezig ben in mijn, als freelance. Dus Divine verliep vrij moeizaam. Dat was vooral veel code en minder designen. Dus dat was ongeveer 60% code, 30% design en dan 10% animeren. En dat code, ja, dat kwam maar niet. Die klik was gekomen in het tweede jaar. Dus, maar design vond ik dat wel heel plezant en ja, daar was ik dan ook altijd op door. In het tweede jaar kregen we dan motion, dus vanaf het eerste jaar kregen we nog geen animatie. En toen besefte ik pas echt van, oké, dit wil ik doen als job. Dus een van mijn inspiraties zijn Macbeth, ik weet niet of je die kent. Dat is een Franse illustrator, ik ga er straks wat werk van tonen. Buck, hebben jullie al gehoord van Buck? Dat is een animatiebureau. Internationaal animatiebureau, heel goed. En Giant Tent is een animatiebureau van Vancouver. Dat zijn eigenlijk zo die dat de lat het hoogst liggen. Dat is Macbeth, dat is het werk van Macbeth. En vroeger in mijn eerste jaar Divine was ik daar al direct obsessief door en probeerde ik altijd zijn illustraties zo wat na te tekenen. Die illustreert nog echt oldschool met een pennetje.
Dus alles wat je nu ziet, dat is meestal op gigantisch formaat. Ja, allemaal met een pennetje, dat is vrij zot. Dat is een animatie van Buck. Oh. Ik ga gewoon een projectje laten zien. Ai, geen geluid. Alright. Maar dus, dan kun je waarschijnlijk wel begrijpen waarom de lat zo hoog gelegd wordt. Dus dat is eigenlijk, ja, door zo'n dingen te zien, wou ik altijd beter en beter worden en dat was echt mijn drive. Dat was dus een projectje voor Apple, voor de nieuwe Mac. Voilà. Wat is dat? Een iMac? iMac Pro, ja. Dus dat was Buck. Oei. Ja, dat had ik bij mijn vorige presentatie ook voordat ik dan zo terug moet presenteren. Oké. Dus dat is wat werk van Giant Ant. Dat is meer commercieel gericht, maar die hebben ook zo'n eigen touch aan hun werk. En ja, het zijn echt door die video's waarom ik zo gefascineerd was. En dat is echt wel, hè. Zo'n mix van ook traditionele animatie, computergegenereerde animatie. Het is wel beter met geluid, man. Ja, oké. Dus ik was bezeten door Vimeo. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ik twee jaar langer erover heb gedaan. Ik was constant video's aan het opzoeken van animatiestudio's. Ik was individueel die mensen gewoon aan het volgen en zien hoe dat hun proces was voor hun werk. En ik was daar echt gewoon bezeten door. En dat is voor mij ook, ja, dat lag de lat gewoon heel hoog. En ja. ABC Easy as 1, 2, 3, dat was mijn eerste werkje voor InMotion. Dus dat was onze eindopdracht. En dat was een alfabet animeren van A tot Z. 9 numerieken en dan 5 leestekens. Dus ik had eigenlijk hiermee moeten beginnen, want nu gaat dit heel shitty lijken tegenover alle andere werk. Maar ja, bon. Het is mijn eerste werkje, dus... Ja. Maar ja, dat was per letter was dat toen... Daar zat ik toen zo 3 uur per letter aan, dus je kunt al wel rekenen hoe lang dat je eigenlijk aan zo'n alfabet zit. Ja, ik had vroegtijdig eigenlijk. Mijn stage, dat was voor mij een belangrijke fase binnenin Divine. Dat was pas het derde jaar dat we een stage konden kiezen, dus het laatste jaar. En hier wou ik echt gewoon mijn kans grijpen om naar het buitenland te gaan. Dan heb ik deze studio's allemaal gestuurd. Een mail om mij gewoon om te baggen voor een internship. Uiteindelijk hebben die bedrijven teruggestuurd. Deze bedrijven, daar had ik een Skype-call mee. En uiteindelijk is het Blackmet geworden. Dat was een bedrijf in Boston. Dus dat was gewoon al cool. Dus als mijn stage dan niks werd, dan heb ik toch in Boston gezeten. Dus ja, voor mensen die niet weten waar Boston ligt. Gigantische stad, leuke ervaring. Ook gewoon een keer een ander perspectief. Niet zo dezelfde. Allee, België. Mijn eerste projectje was daar voor een awardshow. Dus, nee, het was niet mijn eerste project. Dat was eigenlijk het project dat gewoon de meeste tijd in beslag nam. Dat was een project van 2 maanden, dus ik heb er 6 maanden gezeten. Ja, en dat was voor een awardshow, dus er waren sprekers voor... dat was een awardshow voor innovatieve technologieën. Dan kwamen er sprekers. En tussen die sprekers moest er dan animatie voorzien worden. En dan moest ik die animeren.
En dan sommige shots ook designen. Ik ga ook niet alles. Oh, maar deze moet echt wel met geluid. Er is geen mogelijkheid tot geluid zeker. Ah ja, wel, ik kan waarschijnlijk mijn MacBook wel gebruiken, niet? Ja. Oh nee, dat is niet juist. Ja, nu zal het wel lukken, denk ik. Was ook vrij grappig. A young man and a woman stand on a hilltop overlooking the Boston skyline. The sizzling hum of electricity emanates from the underpants of Dat was kantje boordje. Was net goedgekeurd. Maar zeker, ja, in Amerika zijn ze daar wel gevoelig aan. And with that simple statement, nothing would ever be the same. Once Viagra hit the mainstream, procreation became virtually unstoppable, giving birth to Dolly, the world's first cloned animal. With the advent of Friendster, our people were now free to socialize without the burden of eye contact. And we speculated. En dat werd dus geprojecteerd op 3 grote schermen, dus 1 mainscreen en dan 2 schermen aan de zijkant. Maar ja. Dus daar moest andere animatie voor voorzien worden. Leukste scène. Janet Jackson naar een nippels slip. Maar dus ja, was wel een leuk project om aan te werken. Dat heb je 2 maanden gemaakt. Ja. Krijg je dan die storyboards of zo? Storyboards waren toen al gemaakt, dus daar moest ik me geen zorgen over maken. Maar ja, het was vooral die animatie dat erdoor moest gejaagd worden. Dus dat was echt wel soms werken tot 10, 11 uur. Maar ja, dat hoort erbij, denk ik. Ja, dat is The Tale of Two Zip Codes. Dat is ook een project waar zij al 15 jaar aan het werken waren. Dus dat was echt een eer om daaraan mee te werken. Dat was ingesproken ook door George Takei, ik weet niet of je die kent. Dat is van Star Trek. Kent die sowieso als je die ziet. Dat is waarschijnlijk de enige dude van Star Trek dat je echt kunt kennen. Ja, ik ga er een stukje van tonen, gewoon een intro. Maar dat is dus een goed voorbeeld van celanimatie. En celanimatie is dus traditionele animatie, maar daar ga ik op verder gaan. Maar dat ging dus over de levensverwachting in een bepaald gebied. Dus als bepaalde mensen een hogere levensverwachting hebben dan van bijvoorbeeld in LA tegenover New York. What determines how long we'll live? En dat is dus de kracht van traditionele animatie, het veel meer mogelijkheden. Maar je betaalt er ook wel voor. Hoe bedoel je dat precies? Traditioneel versus niet. Waarom je traditioneel veel meer mogelijkheden dan... Ja, ik ga daar straks op, verder op ingaan. Ja, ik wou eigenlijk gewoon een intro tonen. Voilà. En dat is Vimeo staffpicked geweest en Motionographer, ik weet niet of je die website kent, dat is eigenlijk zo een algemene site voor de beste motion eigenlijk, dus dat is daar ook heeft daar ook een plaatsje gekregen. Dus dat waren wel allemaal leuke projecten. En dan Baai, dat was een sportrankje. Ik weet niet of je dat hier in België ook hebt. Ik denk in Nederland dat je dat wel hebt. En daar was mijn taak compositing. Dus compositing is eigenlijk effecten gaan toevoegen, dus live footage krijgen, daar effecten op toepassen. Bijvoorbeeld dat scherm in die computer, dat was niet live. Dus dat gebeurt dan met animatie, de computer. En dat wordt getracked en dat wordt erin gezet. Bijvoorbeeld dat stukje ananas, dat was niet smakelijk genoeg. Want er is dan ook er zijn mensen die dat voedsel doen, dus die gaan dan keuren of dat die dingen goed zijn of niet. Ja, dat is een kort fragment dus.
Dus al het stof dat in de video zat moest weg, gemasked worden. Iets moest geanimeerd worden en erin geplaatst worden. Ja. En zo hadden ze 3-4 smaken of zo, dus wel tof. Ja. Ja, dat gaat verder gaan waarschijnlijk. Ja. Dus dat was het team. Dus Volstok, dus waar ik nu werk, is animatiebureau in Gent. Dat is de logo-animatie die ik heb gemaakt voor hun, dat ze niet gebruiken. Dat was te speels. Ja, en Wouter Stel is daar de creative director. You bring emotions to life, dat zijn van die mooie zinnetjes. Maar wat willen we daarmee zeggen? Dat we niet zoals, we geven niet zo zo van die typische explainers. We willen gewoon meer aandacht besteden aan character development, verhaal. En ja, dat maakt gewoon een video veel beter, vind ik persoonlijk. Corporate video's, gelijk StoryMe bijvoorbeeld, maar dat is wel hun business gewoon. Het is niet om StoryMe af te kraken, maar het is een volledig andere businessplan. Shit, dat is het tape. We are problem solvers. Dus de klant durft nogal met zotte feedback komen. En het is dan onze taak om niet kwaad direct te worden of teleurgesteld, maar proberen die klant te helpen. Ook al is dat niet echt evident. Maar in die end moet je alle twee voort. Dus. We create room for creativity. Ja, er is altijd ruimte voor technieken te ontdekken of toe te passen dan ook. Ja, nu ga ik zo wat de proces uitleggen van een animatievideo, hoe dat in zijn werk gaat. Het zijn meestal die 4 stappen. De pitchfase, dat kan er ook nog tussen zitten. Maar dus concept, storyboard, animatic en animation. Dus concept, dat begint meestal dus met het verhaal gewoon, met een script. En wat is de onderliggende boodschap van de klant. En dan de VO, dat is dus de voice-over. Is er een voice-over, wordt die aangeleverd door hun, zijn vragen die in het begin gewoon moeten gesteld worden. Storyboardfase, dus zijn allemaal een verzameling van tekeningen die daar eigenlijk het verhaal gaan illustreren. En dat is super interessant voor de klant, voor zowel de klant als voor ons, voor de animators is dat grappig. Die voice-overs, ja. Zo'n plaats waar je kan halen of zo? Je hebt blijkbaar wel zo'n Fiverr, die durven dat zo inspreken, maar wij werken samen met, meestal werken wij samen ook met stemmen van BV's of, maar ja, Fiverr, je hebt nog wel plekken, maar ik kan er nog niet op komen. Dus ja, storyboard, dus dat is de meest essentiële fase eigenlijk van een animatievideo, waar dat soms te weinig tijd aan besteed wordt. En dat is, ja, je merkt dat gewoon naar de animatie toe, is dat niet goed. Want je gaat vastzitten, het gaat onduidelijk Ben jij ook al betrokken in deze fase? Ja, dus eigenlijk vanaf het concept ben ik betrokken. Dus we bedenken ook concepten. Zo. En dit is nu van Gumball, ik weet niet of dat iemand Gumball kent. Oké, je zult er zometeen wel een fragmentje van zien. Wat blieft? Die autorace? Nee, niet één Gumball. Dat is ook een animatiereeks, maar wel grappig. En dan de Storyboarder app, dat is dus gewoon een applicatie dat allemaal simpel maakt. Je kunt zo je duration geven, dat is voor naar de animatic toe, dat ga ik zo niet uitleggen. Je kunt een dialoog meegeven als er dialoog is, actions meegeven. Dus ja, als er een kraan, ik weet niet, of als er een bal moet vallen of zo. Tekenen effectief. Ja, dus dan tekent gewoon paneltjes en ja, dat is heel gemakkelijk. Je kunt dat ook in Photoshop inladen, dus dan kun je zelf je brushes nog kiezen, wil ik een andere brush toepassen. Is dat je zelf hebt? Alsjeblieft? Nee, dat heb ik niet zelf gestoryboard. En dus dat kun je dan exporteren naar een pdf, wat
vroeger bestond dat niet en dan moest je dus alles in Photoshop gaan plaatsen en deftig gaan. Maar nu komt dat allemaal geëxporteerd en het is allemaal gemakkelijk geworden. Een animatic, dus het storyboard ga je daar timings aan vastbinden. Dus hoe lang gaat een shot duren, hoe lang gaan die acties duren. En dat is eigenlijk ook een van de meest cruciale fases. Die studios waar ik daar juist over sprak, over Buck en Giant Ant, die doen 1 storyboard panel per seconde. Dus stel je voor dat je kunt wel rekenen. Maar dat lijkt overbodig werk, maar dat is echt zo, dat maakt het allemaal veel gemakkelijker naar de animatie toe en alles gaat vlotter gaan. Ik ga gewoon even een voorbeeld geven. Het filmpje dat je ziet hier, het filmpje dat je nu hebt laten zien, Ja. is allemaal met de hand getekend. Dit is met de hand getekend, ja. Maar er worden wel dingen in gecomposite, dus er zijn dingen dat in After, bijvoorbeeld in background. Soms zijn er ook gewoon een animatie van een bal bijvoorbeeld. Dat kan waarschijnlijk dan in post, noemen ze dat, in post wordt dat gedaan. Dus dat is voor de compositor, die gaat dan de After Effects animatie eraan toevoegen. Dus dat is meestal een mix van die programma's. I hope everything was to your liking, gentlemen. Here's your check. I don't think we'll be paying. And why would I give you a free meal? Because that's the sort of generous touch that guarantees you a glowing 5-star review. I don't think so. 4 stars it is, then. Hey, stop that! What that review online is all it takes to drive a place down. Talking back to a customer, 3 stars. Take it down to 2. Maybe you can get a free dessert. Wanna try for 1 star? Larry. Okay, the meal is free! 5 stars would come again. We'll take the desserts. Oké, zo. Dat is de grootste deel. Maar dus je kunt, je ziet wat er gebeurt. Ze duiden ook dingen aan met pijltjes als er een camerabeweging gebeurt. Ze markeren van alles. Ook een indicatie wanneer dat ze moeten spreken, dat Ja. je dan weet, oké, ik Ja. moet nu de mond animeren of moet met Ja, de oog knipperen. klopt. Ja. En daarmee dat zo gemakkelijk is naar animatie toe, dat je direct al perfect een beeld hebt. Data van wat er- hebt om aan ja. het- En dat is wat dat is uw art director? We hebben een creative director en een art director, maar die moeten dat inderdaad nakijken en deels gaan Wie beslissen. bedenkt dat? Of dat is iets dat jij... Dat is een goede vraag eigenlijk. Wij bedenken dat zelf, maar ik denk in zo'n studio als Buck of Giant Ant, dat is gewoon omdat wij vrij klein zijn, dat wel door een art director... Ik ben niet zeker. Maar normaal gezien, als je een studio hebt met een animatiestudio, zijn animators ook designers en video-editors en... Dus, ja. Oké. Dus de verschillende soorten animatie om terug te komen. Dus je traditioneel of celanimatie wordt dat ook genoemd. 2D computeranimatie, dat is geen wat ik doe. Ik doe ook een beetje traditioneel of celanimatie, maar dat is echt wel een vak op zich. Dat is echt wel een kunst gewoon. En dan 3D doe ik ook een beetje, maar niet overdreven. Dat zijn de programma's die dat je kunt gebruiken voor traditioneel of celanimatie, Toon Boom, Animate CC, TV Paint. Dat zijn de meest gebruikte software. En nu wil ik een voorbeeldje geven van James Baxter, dat is zo'n heel begeerde animator bij Pixar. Hij heeft ook voor andere studio's werk gedaan, maar ja, die wordt eigenlijk een beetje aanschouwd als de god van animatie. En het is vooral die emoties dat hij daarin legt, dus je ziet dat dat allemaal op papier getekend is. Hij tekent hier ook zo van die flowcharts, dat is voor je timings te bepalen. Dat zijn ruimte. Zo iemand in het publiek stond. Ja. Ja. Ruwe schatten, hoeveel papieren zijn er? Hoeveel frames zijn er? Dit, 24 seconden, 24 x 24. En animators, traditionele animators, durven ook wel aan 12 frames per seconde animeren. Dus je hebt, normaal gezien een seconde is 24 frames per seconde, dus dat zijn 24 tekeningen. Je kunt ook, afhankelijk van de framerate, je hebt ook tegenwoordig 60 frames per seconde. Je hebt
Maar animators kiezen ervoor om op 12 frames per seconde te animeren, omdat dat gewoon de helft wegneemt van je werk. Dus. En soms waar de actie, waar er veel actie ligt, dan gaan ze op once animeren. Dus dan gaan ze wel aan die 24 frames per seconde animeren. Dat is waarschijnlijk vrij... Is dat duidelijk of zo? Ja, wat meer gebeurt dan. Oké. Dus Richard Williams, dat is eigenlijk voor elke animator is dat een bijbel van animatie. Dat is ook een Pixar, een Disney animator die dat gewoon alles in een boek heeft gestoken. Dat is bijvoorbeeld een walk cycle. Wat gebeurt er met die benen? Wat gebeurt er met je hoofd? Het gaat vrij ver. En dan zie je hier die flowchart, dat zijn eigenlijk die frames per seconde. En dan zie je dat 1 en 2, dus zijn eigenlijk 2 frames per seconde, dus per 2 frames maak je die tekening. Maar ja. Dus voor die animatie dat je er juist toonde, is dat toch... Omdat hij zo ervaren is, zal dat waarschijnlijk niet overdreven lang zijn, maar dat kan even gewoon een maand duren, dat kan even goed 2 maanden duren. Dat is afhankelijk gewoon van die emotie dat je daarin wilt inleggen en hoe makkelijk dat proces ook gaat met de grond. Alsjeblieft? Ja, de characters inderdaad, maar dat wordt eerst wel beslist. De animatie zelf zal niet zo lang duren, maar het proces voor heel... Ja. Dat is een voorbeeldje ook van Giant Ant. En dan zie je links een animatic, rechts wat de rough pass en beneden zie je eigenlijk het afgewerkt beeld. En hier zie je ook dat ze waarschijnlijk op 12 frames per seconde aan het werken zijn. Of zelfs minder nog. En dan in de final pass gaan ze dat vlotter maken, smooth maken. Ze doen dat ook met dus rough passes, dat zijn eigenlijk de keypunten van uw animatie, dus waar het meeste actie ligt, dat gaan ze eerst tekenen, dan gaan ze daartussen gaan tekenen. Wat gewoon veel gemakkelijker maakt. Dus het is ongelimiteerd, uniek, maar het is wel duurder als je het wilt kopen. Dus ik werk dan met After Effects en Red Giant. Red Giant is eerder zo voor particles, dus als je wind animeert of water of stof, dan gaat dat allemaal met die Red Giant gebeuren. Gifje werkt niet. Ja, nevermind. Dat was dus een animatie van de skater. Dus dat is mijn illustratie wel. Niet geanimeerd door mij. Dat is geanimeerd geweest door Motion Design School, ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een school in Oekraïne die mij gecontacteerd hadden om... Ze hadden die skater gezien en die wou die animeren. Dus ja, wat ik vooral doe is shape animaties, expressions, dus dat is programmeren, JavaScript. Dat is wel een andere syntax dan waarschijnlijk jullie gewoon zijn. Er zijn allemaal programmeurs of nee? Oké. Oké. En dan een particle systeem waar ik het over had. Dus ja, dat zijn zo wat de dingen dat je kunt animeren. Dus je hebt bijvoorbeeld size, position, roundness. En dan druk je eigenlijk gewoon op die stopwatch. Dan zit je eigenlijk een keyframe, dat is eigenlijk zoals je iets opneemt. En dan als je verder gaat in de tijdslijn en je verandert je positie bijvoorbeeld, dan gaat dat automatisch de keyframe zitten en dan gaat je zien dat dat een animatie heeft. Maar als er nog tijd over is, kan ik daar een korte demo van geven. Dus Cinema 4D, dat is dus het 3D-programma waar ik mee werk. En dat is daarmee mogelijk. Dus je gaat ook vaak zien dat er dingen in 3D geanimeerd worden, maar dat eigenlijk een 2D-look hebben. En dat is tegenwoordig wel in. En zo zie je, ja, het lijkt allemaal 2D. Als je dan behind the scenes gaat zien. Soms is het gewoon gemakkelijker om dingen in 3D te doen. Je kunt ook dingen in 3D doen binnenin After Effects. Maar soms is dat ieder zijn preference ook. Maar ja.
ga ver. Dit heb ik niet gemaakt, by the way. Ik ga er niet met de met de valse... Maar ik vond dat wel indrukwekkend. Oké. Ja, dus pitches. Dat is soms... dat is vrij zot eigenlijk. Want pitchen gebeurt meestal gratis. En dat is waarschijnlijk misschien bij jullie ook. En bijvoorbeeld voor Brusselse Airport hebben we onlangs een karakter moeten ontwikkelen. En dat was 2 weken werk en daar moesten 4 mensen voor in dienst gebracht worden. En dat was dus niet betaald. Dus dat is wel vrij zot als je daarbij nadenkt hoe ver dat kan gaan, gewoon puur omdat je dat project wilt, omdat je die klant wilt. En dat was dan de sidekick van dat personage. Instagram, dus bij Volstok doe ik vooral ook Instagram, social werk, vrijwerk. Dit was een tof concept, dat was gewoon, we kwamen toe maandag en dan moet je zien dat je gewoon aan de hand van 3 thumbnails gewoon een verhaal hebt. Dus mijn idee was een trein die van donker naar licht gaat, moest een loop zijn altijd ook. En zo zie je maar dat gewoon een simpel idee, dat duurde voor mij 2 minuten of zo om te tekenen. Het idee was er ook vrij snel en dat had nog een vrij grote impact. Bijvoorbeeld AS-scripts had dat geshared en die hebben rond de 80.000 volgers. Dus voor Volstok was dat interessant en voor mij ook interessant, omdat ik freelance ook werk. En dan ook Dribble, dat werk had geshared en die reach is dan nog veel groter. Dus. Dat waren ook van die klein gifjes dat ik heb gedaan. Dat was vooral ook met emoties spelen en mood. Dan gaan we over naar illustratie. Geen zever, ik tekende zo. Echt waar. Geen grap. En wat wil ik daarmee zeggen? Dat ook gewoon echt veel oefenen is en gewoon de ambitie er interesse in hebben. Ik was vooral geïnspireerd door zo'n Miro en Matisse. En dat wou ik zo wat combineren met hedendaagse motion design. Dus het proces voor een tekening, voor een illustratie, is bij mij meestal deze stapjes. Dus een concept, tekenen, dus schetsen, waarden en kleuren. Dus ik speel ook heel graag met proporties. Dus gewoon niet characters dat er normaal uitzien, maar bijvoorbeeld langere benen, dikkere vormen, dunnere vormen, gewoon ermee spelen. En ik gebruik meestal 1 primaire kleur, 2 secundaire kleuren en dan misschien een wat complementaire kleuren voor kleine details, maar ik wil het gewoon heel basic houden. Heel felle kleuren ook meestal. En dan step by step wil ik gewoon even tonen dat dit is nu een tekening dat ik aan het maken ben, niet op de armen letten. Dat is nog wel een probleem. Maar dus, het start gewoon bij het concept van, ik had zoiets sci-fi in mijn hoofd. Ik wou zoiets met robots doen. Dan dacht ik zo aan End of the World. Een dag van vandaag zou ook zo... ik heb de post van Amazon waarschijnlijk al gezien. En ik wou dus een vrouwtje dat met haar hond een plantje vindt. Dus zo hit the emotions. En ik start meestal gewoon met, hoe ziet het eruit in mijn hoofd? Ik zag een vrouw zitten. Dus ik begin gewoon eigenlijk heel simpel met basisprincipes van tekenen. Dus gewoon dingen gaan opdelen in rectangles of cirkels. En dan, het iets complexere, maar een character blijft gewoon cirkels. Een character is altijd gewoon cirkels. Je kunt perfect je torso opdelen, je schouders, je handen, vingers. Dus als je dat gewoon... dit is nu een iets complexere pose, maar als je bijvoorbeeld gewoon zo gaat staan,
gaat het altijd hetzelfde zijn. Dus het is gewoon een kwestie van je mannetje zo te zetten. En de details doen natuurlijk heel veel. Alsjeblieft? Doe je op je laptop? Ik heb nu, ik werk via Photoshop, maar ik heb nu een Cintiq gekocht. Zo'n groot tekentablet. Zo'n 22 HT voor interesseren. Maar ik had vroeger zo'n Wacom Intuos, maar gewoon dat klein verschil met gewoon rechtstreeks tekenen en zien wat je tekent, doet superveel voor mij. Dus. En ik werk ook op mijn werk altijd met Cintiq. Ja, dan is het gewoon eigenlijk lijnen tekenen. Dan, het ding is gewoon, als je het zo maakt, dan heb je gewoon niet veel gewicht. Omdat alles vrij geconnecteerd is en het is allemaal in de rechte lijnen. Dus het is dan nog gewoon tweaken en op zich, ja. Voordat ik een illustratie start, ga ik ook wel altijd moodboards maken op Pinterest. Ik vind dat heel belangrijk, omdat je direct een reeks van stijlen kunt bezien. En ja, dingen toevoegen, characters bijvoorbeeld, voor die cyborg had ik er dan zo 2 toegevoegd. Dat is uiteindelijk niet meer dan 2 geworden. Maar ja, soms bijvoorbeeld, als je er niet veel... als je er niet weet hoe dat je robot moet tekenen, is dat wel handig om eerst even research te doen. Ook voor background design pak ik altijd referenties, fotoreferenties. Bijvoorbeeld voor die trein was eigenlijk een trein van... hoe moet je het nu wel? Met dat programmeren. Nee. Met die... Je had die ook gekeken. Ja, Mr. Robot. Mr. Robot. Voilà. Dus daar had ik gewoon een trein van genomen. En wat ik met waarde wil bedoelen is... ik heb het expres klein gezet, omdat... Ja, wat zouden kiezen? Links of rechts? Duidelijk links. Hoop ik. Nee, dat valt gewoon meer op. Je wilt niet dat je werk onzichtbaar is. Social media is voor mij heel belangrijk. Dus dit is de social media waar ik altijd mijn werk op post. En dit zijn de meest voornamelijke die dat ik gebruik. Dan heb ik een project gestart met influencers. Dus ik had illustraties gemaakt en dan gewoon eigenlijk naar die influencer gestuurd van hey, kijk, ik heb een illustratie van u gemaakt, wat vind je ervan? En uiteindelijk zijn die heel blij gewoon dat die dat zien. Dus dan share die dat meestal, wat voor mij interessant is. Omdat soms volgen mediakanalen die influencers die dan uiteindelijk terug gaan komen op mijn profiel en waar er jobs binnenkomen. Dus dat waren de 4 influencers die ik had geïllustreerd. Het is uiteindelijk niet meer geworden. Maar, de foto dan? Nee. Ik dacht, fuck, dan ga ik nog een slider moeten insteken. We hebben er nog een paar te gaan. Dus. Maar ja, ze waren vooral fan van deze. Allee, de audience, publiek. Dan heb ik gewoon ook reeksjes. Ik maak meestal zo van die reeksjes. Omdat veel mensen hebben daar een fetish voor. Dus ja. Ja, sorry, waarschijnlijk wel. Ja, zo wat van die yoga poses. Dus eigenlijk soms pak ik ook gewoon een sport en dan maak ik daar gewoon wat afbeeldingen rond. Dit was een kaartspel en ik wou zo van die addicted in plaats van zo altijd de typische afbeeldingen. De joker is er nooit iets van gekomen, dus ja. Hashtags vind ik ook een belangrijke, omdat moest ik één van die werkjes gepost hebben zonder hashtags, dat had ik waarschijnlijk nu, ik weet niet, dan had er waarschijnlijk niet veel van in huis gekomen. Dus stom om te zeggen, maar dat doet echt superveel. En ja, je reach is gewoon veel groter. Dus dat was die skater. Ja, dat had Dribble ook gepost. En dat was ook de reden waarom dat motion design dat had gezien en die had dan de animatie ervan gemaakt. Die hadden ook een keigrote reach, dus ook weer interessant voor freelance. Er zijn ook studios die naar mij zijn gekomen daardoor. Dus hashtags. Dit is een werkje over vrouwtjes. En dat heeft de designtip geshared ook, dus ook weer exposure.
heb ik uiteindelijk screenprints van gemaakt. Waar ik er geen van bij heb. Misschien moeten er kopers zijn. Nee, maar... En dan ben ik gecontacteerd geweest door De Morgen. Maar daar is dus nog niks van in huis gekomen, omdat die deadlines super strak zijn. En met mijn voltijdsjob gaat dat gewoon onmogelijk. Maar ik zal u uitleggen hoe dat die deadlines gaan. Voor een illustratie, om 9 uur krijg je een briefing. Om rond 2-3 uur moet de schets volledig klaar zijn. En rond 7 uur, 8 uur moet de finale illustratie er zijn. Omdat dat een dag daarna moet. Wat als je geen inspiratie hebt? Ja, dat dacht ik dus ook. Geen inspiratie. En ook, ik was toen aan de telefoon met iemand dat de briefing deed. En die illustratie was ook geen kleine illustratie. Het ging over een gigantische illustratie. Dus het ging over zo'n evolutie, hoe dat Darwin-achtige stijl. Dat toen over alcohol ging, over de alcoholvrije maand, februari denk ik dat is. Eau mineral of low mineral. Maar dus ja, ik dacht, nee, ik ga deze niet doen, want ik wil ook niet slecht overkomen, want als je geen planning kan maken. Dus ja, spijtig. Sebastian Curie, die deed een oproep op Instagram. Ik volgde die al een tijdje. Die heeft onder andere werk gedaan voor Apple. Dus dat is in de Apple Store in een Amerikaans land. En die doet ook veel murals, hoe dat je het ook noemt. Dus dat zijn illustraties die gewoon op gebouwen geschilderd worden. Hij heeft een heel een stijl dat je direct herkent. En die deed een oproep omdat hij een illustrator nodig had, omdat hij een job had voor een bank die dan in de VS zich gaat vestigen. Dus dan heb ik daar een Instagram DM naar gestuurd. En die heeft uiteindelijk ervoor gekozen om samen te werken. Dus dat is zijn werk. Je ziet dat ook heel stijlig direct herkent. En heel dynamisch, ook altijd positief. Wat ook heel belangrijk is in zijn werk. En dus die wou 60 illustraties in een maand tijd. En ja, voor mij was dat heel moeilijk, omdat ik om 7 uur thuis ben en dan werkte ik tot 10, 11 uur aan die illustraties. En het gaat hem niet zozeer om die illustraties, dus hij wou 8 schetsen per avond. Dus dat zijn 8 illustraties, dat is insane. Maar ze moesten ook zo van kwaliteit zijn, dus dat was heel stresserend. People Birding, dat was één dat ik heb gedaan. Van mij is links, van hem is rechts, dat is duidelijk beter. Maar je ziet dat was wel gewoon super interessant om daarmee samen te werken, omdat je wel echt... Die corrigeerde ook altijd mijn schetsen en je ziet ook wat hij er meer aan toevoegt. Ik weet niet of dat voor alle zo hard opvalt, maar voor mij is het duidelijk rechts ook wel beter. Ja, en zo die vogels en van die kleine dingen dat het wel maken. Looking at the stars. Dat was eentje. Van mij links, van hem rechts. Maar uiteindelijk is... een foto of dat is van... Ja, dat is... De compositie... De compositie? Ja, je ziet een twee zo met je benen. Zijn tekening is gebaseerd op die van u steeds. Jij bent vertrokken van... Ja, dus ik... Dus we kregen gewoon eigenlijk dit. Looking at the stars. En dan tekent je. En voor mij dus links. En hij heeft er rechts van gemaakt. Dat been is hier super raar. Natuurlijk moet dat gewoon zo. Dat was direct niet zo'n... Maar uiteindelijk is het concept het belangrijkste. En dat komt dan dat jullie alle twee ervoor kiezen om zo te zitten, looking at the stars. Nee, dus hij corrigeert mijn afbeelding eigenlijk gewoon. Dus voor hem was dit gewoon een geslaagde... niet een geslaagde schets, maar een geslaagd concept. Voor hem zat de mood hier heel goed en dat was het belangrijkste. Maar met het verbeteren is... Ja, tuurlijk. Maar daarom heeft hem ook die mensen in dienst genomen, zodat het harde werk is gedaan en hij maakt het dan gewoon beter. Tandem bicycle situation, dat was ook een voorbeeld. Dat was mijn schets. En boom. Het zijn zo van die kleine dingen. Je ziet zo'n kindje eraan toegevoegd, super joyful. Die een hond met een hoed of zeg je niet, zoals die grote illustratie. helm. Alsjeblieft?
die grote illustrators hebben eigenlijk zo Ja. patronen die dan Ja. gezien dienen. Zeker zo'n illustrator. Ja. Dat gebeurt ook bij die traditionele animatie. Daar zijn ook mensen dat de in-betweens doen. Dus de key poses worden door de grote animators, worden door de beste gedaan. En de in-betweens worden dan gegeven aan anderen. Allee, iets. Dus jij binnenkort. Ja. De Coffee Bean en Tea Leaf, dat is een coffeeshop in LA met 1000 vestigingen. En die contacteerden mij ook voor een illustratie, dus eigenlijk zo wat Dunkin' Donuts-achtige toestand. En die hebben 4 illustratiesets, dus 4 seizoenen. En dus park, school, hiking, muziek en on the go, dat waren de concepten. En uiteindelijk komt dat dus op zo'n die promotiebrochures of ja, hoe je het ook noemt. In de winkels gaat het ook hangen. Dus dat is wel tof dat je weet dat je werk gaat gezien worden in een volledig ander land. Allemaal in Amerika dan? Ja. Ja, ze hebben ook wel nog in China ook, denk ik. Maar dat is volgens mij zijn die 2 apart. Dus dat waren de kleuren. Dus Xuana Rijder, dat is een illustrator, die had dan de eerste 2 gedaan. En ik moest nu de herfst doen, was het rode concept, is monochroom met een monochrome kleur. Dus allemaal binnen hetzelfde palet. En dat waren mijn schetsen. Ik heb dan uiteindelijk iemand on board gebracht, omdat die een deadline zo strak was. Het was 2 weken voor 5 illustraties, waar veel lijkt, maar met mijn fulltime job was dat ook weer terug van 7 uur tot 10 uur of 11 uur, met de weekends erbij. Dus. Dat was die schoolschets. Dit was van de illustrator dat ik on board heb gebracht, wat eigenlijk super goede illustraties is. Dus wat maakt dat je rood en zwart doet? Rood is gewoon een echte... Ja, rood is een beetje onderscheiden. Voor de klant ook. Als alles in het zwart is, dan krijgt die diepte niet. Dat was dan de hiking scene en het parkscène. Uiteindelijk was dat dan de colortest. En dit zijn de finale, de goedgekeurde illustraties. En op basis van wat wordt het dan goedgekeurd? Het was eigenlijk een heel vlot proces. Die schetsen waren eigenlijk bijna zo goed als allemaal direct goedgekeurd. Ja. Dus er waren kleine aanpassingen, bijvoorbeeld die een hond, maar dat is echt zelden dat zoiets gebeurt. Dus ik was in shock. Maar bijvoorbeeld die hond had speckles en dat was dan een beetje te druk. Waren er opmerkingen? Ja. Echt kleine opmerkingen. Meestal over de achtergrond of... Ja, hier was er... in het begin was die pose wat stijf. En dat ziet de klant ook wel. Zeker omdat de vorige illustrator van die andere seizoenen was ook supergoed. Die werkt ook volgens mij bij Buck of Giant Ant. Dus de lat was voor hun ook gewoon heel hoog. Dus dat was ja, leuk, maar ook niet leuk. En dan wil ik nog 1 ding meegeven, is dat voor mij ook belangrijk is om ook offline te gaan. Dus ik zit gewoon constant achter mijn scherm. En ja, dan is ik ben dan begonnen met lopen in Boston. En dat begon met 5 kilometer lopen. En ik dacht, oké, hoe ver kan ik het drijven? En dan toch naar 10 kilometer gelopen. En dat was voor mij een hele prestatie. Ik was super euforisch. En toen begon ik zo wat podcasts te luisteren van Joe Rogan. Ik weet niet of jullie er soms naar luisteren of niet. Ja, Joe Rogan is echt wel interessant. En daar kwam een ultramarathonloopster op de podcast. En ik was er zo van verbaasd dat mensen 200-300 kilometer lopen aan 1 stuk door. Met zo'n slaapfases van 5 of 15 minuten. Dus ik dacht, oké, dit kan toch niet dat ik hier 10 kilometer loop en that's it. Dus uiteindelijk heb ik dan een halve marathon gelopen. En van een halve marathon ben ik echt me een beetje gaan verdiepen in lopen. En ja,
uiteindelijk heb ik samen met een vriend de marathon van Antwerpen gelopen. Dus en ik denk dat ik gewoon wil meegeven is als je echt ambitie hebt en interesse in iets, dat je ver kunt geraken. Nou, dat wil ik me afsluiten. Ja, vragen. Cool. Ik heb er nog een vraag. Ja. Ik zei daarnet, het is vaak makkelijk als je je werk aflevert en je oplevert van de klant, dat je vaak tevreden bent. Ik denk in onze situatie dat is soms minder makkelijk. Ja. Vaak voor die feedbackronde heel intensief is. Het is ook vaak moeilijke klanten die Leo, moet ik eraan beginnen? Ja. Voor Kristal bijvoorbeeld hebben wij denk ik 40 of 50 iteraties gemaakt op gewoon omwille van hoe dat iets hapte naar een bepaald object. Ja. En daar zitten we dus een week mee bezig. Valt dat dan in budget? Of ja, factureren. Ja, we rekenen hun budget. Allee, we zien hoe ver dat we daarmee geraken. En als de iteraties... En dat is ook een beetje afhankelijk van de klant. Sommige klanten durven wel eerder iets gratis doen dan bij andere klanten, ook trouwere klanten. Maar ja, meestal moeten die iteraties wel betaald worden. En de tijd dat je spendeert om een tekening te maken, is zelf het goed ingeschat? Nee. Nee, zeker omdat ik vroeger ook niet zo snel tekende. Dat was, bij wijze van spreken, vroeger deed ik 2 dagen voor een schets en nu doe ik daar 2 uur over. Dus dat is ook gewoon veel ervaring. Ja. En want je toonde dat je dan allemaal cirkels maakt en lijnen, maar het lijkt alsof je die ook wel allemaal met de hand tekent of gebruik je ook wel? Ja, die cirkels teken ik ook met de hand, omdat je kunt ook gewoon zo snel erasen. Je werkt gewoon 10 keer sneller. Moest je dat bijvoorbeeld echt met shapes doen en constant, je gaat ook zien dat je poses, vooraleer dat je een goede pose hebt gevonden, bent je waarschijnlijk al een dag kwijt als je gewoon dat met shape layers zou doen. Dus het is echt wel, daarmee dat tekenen zo krachtig kan zijn, dat je gewoon zo snel kunt aanpassen en zo snel je poses kunt veranderen. En als je zo dingen gaat inkleuren en zo, ik weet alleen als je shapes maakt, kan je er makkelijk een fill geven of zo. Ja. Hoe werkt dat? Dus meestal maak ik de contouren bijvoorbeeld voor het lichaam. Stel je voor dat meisje een pul draagt of zo, dan teken ik de contour voor die pul en dan kun je gewoon met een actie in Photoshop dat ik gemaakt heb, kun je gewoon een selectie maken. Met 1 druk op de knop kun je eigenlijk gewoon de ruimte binnen die contouren kun je dan selecteren en fillen. Dus dat is allemaal om het gemakkelijker te maken. Is dat de reden om je Photoshop gebruikt om je tekeningen te maken? Wat blieft, sorry? Is dat de reden dat je Photoshop gebruikt? Ja. Want Illustrator, dus inderdaad zo vectorieel, je kunt tegenwoordig wel brushen in Illustrator, maar ik werk liefst nog altijd met Photoshop omdat het heel gemakkelijk is. Dat is hoe dat je het eigenlijk het dichtst tegen papier, denk ik. Ook al teken ik niet graag op papier. Maar ja. En is dit zo illustrator, animator? Ja. Waar ga je ik hoop dat mijn voorkeur is Illustrator. Maar ik merk ook als ik heel lang illustreer dat ik ook wel graag iets anders doe. Maar dat is ook bijvoorbeeld bij programmeren, dan wil ik ineens weer programmeren. Dus zo, de mix gewoon. Maar ja, ik merk wel dat bijvoorbeeld die job van die koffiebar, dat zijn gewoon illustraties en dat is zo'n proces, een lineair proces. En bij animatie kan dat soms echt heel complex zijn. Zeker als je je tools niet goed kent of als je vast komt te zitten, dan dat is bijvoorbeeld bij programmeren, debuggen moet constant adapteren. En dat is bij animatie ook wel zo. Dus je komt soms in een doolhof terecht. qua stijl van illustratie? Ja. Hoe uniek is die? Uniek? Of eigenlijk zo... illustraties? Nee, ja, maar je hebt zo'n stijl met die buitenkant. Ja. Dat is inderdaad, ik heb het warm water niet uitgevonden, dat is een stijl dat bestaat en je ziet dat vaak in de motion wereld. Maar dat is wel een stijl dat ik gewoon altijd het liefste doe en characters gewoon tekenen vind ik gewoon vrij saai. Dus, maar ik probeer profileren, meer met texturen werken, met kleuren,
Vooral kleuren vind ik heel belangrijk, dat ik met van die felle kleuren werk. Ja. Nog één vraag Ja. over die tooling met het gebruik Photoshop en voor motion After Effects. Ja. Is dat ook het makkelijkst om Photoshop ervoor te gebruiken en te importeren? Werken dan allemaal layers? Ja, dus meestal krijg je Photoshop files aan en die importeert je dan in After Effects. En dan gaat je die elementen gaan animeren. Maar soms kan het ook wel zijn dat je weg moet stappen van bepaalde layers, omdat je soms moet je handen gaan draaien en dan kun je dat niet met je Photoshop bestand. Ja, of, ik bedoel, soms moet je gewoon dingen groter maken, een pul dat uitrekt of zo. En dat is dan moeilijker met Photoshop. En wat Kunt je dan? After Effects. Dus ik ben in After Effects. Ik ging die demo nog even maar. Kun je dus eigenlijk je hebt schets, cirkels, rechthoeken en die kun je allemaal, je kunt ook gewoon paden gebruiken. Dus die kun je allemaal gaan aanpassen en al die elementen kun je daarvan animeren. Dus je tekent dan eigenlijk dingen bij in After Effects op je Photoshop? Soms wel, ja. Ja. Ik denk dat je nog eens moet terugkomen. Dat is, daar kun je ook gewoon uren over babbelen. Ja. En hoe is het met die 3D-programma's? Jij hebt ook gezegd dat je met Cinema 4D werkt. Ja. En ik heb zelf zaken geprobeerd met 3D Studio Max. Ja. Maar een van de grootste problemen dat ik altijd had was van, oké, ik heb iets gedaan. Ik klik op render button en ik zie, 12 dagen. Ja. Zelfs over rendertijden kun je dagen vullen aan talks. Echt waar. Maar daarmee dat er zoiets bestaat als render firms, dat zijn echt bedrijven die dat gewoon supercomputers hebben staan, die dat renderen voor u. Waardoor dat de tijd gewoon van een maand renderen kan bijvoorbeeld naar een paar dagen gaan. Ook in business. Yep. En jullie gebruiken dat vaak? Zelden. Want er is ook dat een goede 3D-animator gaat zijn project zo opzetten dat die rendertijden gewoon beperkt blijft. En dat je ook wel hetzelfde resultaat krijgt. Je hebt daar allemaal trucs voor. Je licht, je schaduwen nemen veel rendertijd in beslag. Global illumination, dat is hoe dat licht gaat bouncen van je object. Dat zijn allemaal van die dingen dat je project je rendertijden heel lang maken. En er bestaan trucjes voor om dat allemaal compacter te maken. Ja. Je hebt daarnet verteld dat een belangrijk onderdeel is geïnspireerd geraakt. En dan heb je ook verteld dat uiteindelijk werk je gratis, dat wanneer je gepitcht hebt bij de klant. Ja. Wat doe je, want gratis werk je niet lang, wat doe je om de klant dezelfde inspiratie te krijgen als je gestart bent te investeren? Hoe pitcht je? Waar zit je story? Hoe pak je dat aan? Dat is een heel goede vraag. Maar ik zit nu in de luxe positie, denk ik, en ik hoop dat ik niet arrogant overkom, maar dat de klant kiest voor mijn stijl en dat die meestal vrij tevreden zijn. Maar bijvoorbeeld in onze studio gebeuren er, we geven inspiratie mee. We gaan het concept al verder gaan uitwerken. We gaan nu proberen teasen met dat concept of met het werk dat we al eerder hebben gedaan. Zo van die dingen. Je zei ook dat je van in het begin als illustratie en animator ben je bij de eerste briefings erbij. Is daar dat je een soort van handhelds dan vindt in dat gesprek met die klant die nodig heeft, dat je dat kunt inpikken? Ja, meestal heeft de klant ook wel ik spreek nu over die projecten dat ik hier heb getoond. Die hebben wel een duidelijk beeld wat ze willen. Soms ook niet. En dan moet dat duidelijk gemaakt worden door ons. Dan is het onze taak om dat zo goed mogelijk vorm te geven. Maar dat is nog altijd inderdaad moeilijk. We hebben onlangs ook een project gedaan voor Ice Adventure.
En die zijn niet naar ons gekomen met een briefing. Wij zijn eerder gaan denken van oké, wat zouden die willen hebben? En dan hebben wij zo een concept gebracht naar hun, waar ze dan uiteindelijk mee... ja. Hoe hebben die vraag beantwoord? Wat zouden zij willen doen? Ja, ik heb die persoonlijk niet beantwoord. Dus dat heeft de creative director gedaan, maar ja, goede vraag. Nee. Helpt zijn reputatie van Volstok ook binnen België? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus ja, die hebben productie gedaan van Kabouter Wesley en ook al wel wat projecten met een naam achter, dus dat maakt het ook al wel gemakkelijker. Nou, sorry dat ik niet dadelijk kan antwoorden op die vraag. Ik ga er wel over nadenken. Moest ik nog... Oké. Ja, moest je nog mij willen contacteren, dat gaat via volgende. Ik geef binnenkort ook een expo in Lier. Dat staat op mijn Facebook. Ik heb mijn flyers vergeten. Daarmee, ik ben een chaotische mens, maar ik werk eraan. En dan binnenkort geef ik ook een expo in Londen, dus moest je ooit in Londen zijn. Op diezelfde moment. Andere coaches, er is geen budget meer. Ja, sorry. Ik ben waarschijnlijk zwaar over de tijd gegeven. Oké, bedankt om te luisteren allemaal. Ik heb nog een algemene vraag voor later. Ik wil graag zo'n beetje interactief als een sessie doen voor Axure. En iedereen een installatie van Axure of niet? Ja, goed.
Nee, ik heb deze, maar hoe kan ik mijn MacBook connecteren? Deze? Deze. Maar je hebt ook zoiets nodig, hè? Ah, wacht, deze heb ik. Ik heb het boven. Ah, oké. Donald, ja. Ja, waarom? Bij mij heeft niet Je schermen zijn staan erop. Ja, ik snap het, ja! Hier kan je eigenlijk tot u bezorgen, maar wel allemaal hier. We zijn in totaal mee hoeveel? We zijn in totaal mee? Zien zelfs een tweede part. Monteren ook een hele Hoe moet ik deze geconnecteren? Ah, met die HDMI-kabel hier? Ja. HDMI en dan switch ik hem zo over. Ah, hier is het. Ja. Voor een paar pieten morgen. Dus lijst zijn zo de kleur van een bluescreen van Windows. Is dat blauw of net wit? Dat is morgen al Pieter. Morgen is het gaan. Moet ik nog iets doen? Nee, ja, als wie weet dat je dan ben je... Ja. op zaterdag denken dat het zondag is. Dat is Nee. Of op zondag denken dat het zaterdag is. Ja, dat is minstens. Oké, iedereen is klaar? Super. Ja, een belangrijke ding voor mij. Ik ga proberen om het tijd op 45 minuutjes te houden. Maar omdat dit mogelijk is, ga ik denk ik beter op Engels. Anders hebben we 2 uur nodig. So yeah, I think everyone knows the topic. It's about Axure today. And just some background information about this. So I had a couple of weeks ago a long discussion with Rowan. And Rowan was like, hey, I like to work with Axure, and normally it's quite important that we have some proper prototypes and things like this. And there's one tool, Axure, maybe you know this tool. It's quite cool, you can create some prototypes. I was like, yeah, I'm quite enthusiastic about it, and I really would like to do more with the tool. And out of this we had just some really deep talk about the tool for itself. But he also mentioned one point that mostly everyone heard about Axure, but the general feeling of Axure is like, that's some kind of an old tool, it's some kind of really complicated, and every UX designer is like, the fuck, Axure? No, don't want to use it. But I really don't know why. And I tried to figure this out somehow, and I want to give you some kind of introduction today, what you can do with Axure and how you can start. And therefore, I also prepared some slides for the general presentation, but I also prepared some Axure file where we can work together and see some kind of functionalities. And I don't think that there are some developers, but managing expectation, there's also one other tool called Axure, and that's the cloud computing part. So a lot of developers get enthusiastic when they hear Axure, and then they realize, fuck, it's a prototyping tool. So, yeah, about the point, scared of Axure. I told Rowan, okay, that can't be the case. Is it really that hard that people are scared? And we did some kind of user research. And that means we just put some people in front of the notebook, opened Axure, and that was the typical reaction. That what happens here. That was the first day when I started to work with Axure. And even a dog in the background realized that Axure has been started. So that's the typical
situation how people think about Axure. And what I want to do is to give you just rough general information. So it's really high level. We don't focus in detail about the entire market and what other cool tools are there. But yeah, here just the basic information of Axure from Axure itself. So Axure LP9 is the most powerful way to plan, prototype, and hand off to developers, all without code. Yeah, it's pretty much like this, but to be honest, it's a little bit over-promising. At the end, you can do really a lot of shit with Axure and really fancy stuff and really cool things. But without coding, maybe that's not really true, but there's always some kind of certain level where you say, okay, till this point you can do everything without coding, but there's a certain moment when you want to make the most fanciest animations and things like this, that it makes sense to start with some basic JavaScripting part. Also, general information, so 2002 was the first version of Axure released. I think one of the oldest prototyping tools on the market meanwhile. Maybe that's also some kind of the reason why people see Axure like, oh, that's an old tool, and the last 5 years, 20 new tools appeared with a completely fresh interface and things like this. Maybe that's true, Axure didn't change that much. They tried it with the new version, but at the end, when you get once familiar with the interface for itself, it's really not that bad. Current version is Axure RP9, so I'm always super excited when there's a new version available. The last version just got released, I think, beginning of May or mid of May. And they added just some really nice features, changed a lot of things in the interface. I also had to get used to the new version, but meanwhile, I really like the current version. In general, I think an important note is Axure is available for Mac and Windows. Sketch, for example, is one of the tools that a lot of designers are using, but the biggest issue is it's only available for Mac. But yeah, so you don't have any issues with that. And about the pricing for itself, maybe that's right in comparison to other tools. Axure is a little bit more expensive. On the other side, you can also buy some lifetime licenses, let's say like this, where you don't have to worry anymore for the next 5 years. I, for example, bought my license 5 or 6 years ago for $100, upgraded it for $80, so I'm using now for $180 Axure for the last 6 years. Pretty cool if you ask me. Much more cheaper than the other tools. But yeah. What I realized when I did some research about Axure on the current market, then that's the typical perception what I realized, like, plenty of patience, you need some coding skills to blend, you only can create really advanced things and stuff like this. That's only the half-truths, because it's really about that. You need a lot of patience and time if you want to be a really advanced user of Axure, but that's really for prototypes what you most of the time don't need. And that's the thing, so everyone thinks, okay, in order to work with Axure, you need to know everything, every detail about the tool, but that's definitely, not really true. If you see here the learning curve, that was a little bit the way how it was for me. So simple click pass, that's the typical things what you can do, for example, with InVision. You have 25 screenshots, you just put them in there, make some kind of hotspots, and have some kind of interactive prototype. Let's say like this. Can be done with Axure as well, and I'm pretty sure that everyone knows how to do this in 10 minutes. So it's really that simple. It's getting more interesting when you think about the clickable wireframes. That means when you create the wireframes directly in Axure with all the certain elements, with the buttons, with the different styles and things like this, if you want to focus a little bit more on design. And then you can add the different functionalities as well. I, by the way, prepared some examples. You will get all the examples and you can check it out for yourself, how it works, how you can add the interactions and things like this. Then one of the most interesting part for me is to add some kind of conditional logic. That means when I enter, for example, an email address, then we can make some kind of validation, oh, you forgot the @ sign, just to create the completely user experience how it will be. You're simulating an onboarding funnel, then also think about the details, like someone is missing a point or something like this, how the error message is displayed, when the sign-up field has 20 fields, for example, typical, at least one project, typical German bank stuff. You have one entire screen for the sign-up page where you need to enter 30 to 40 different fields.
then one field is missing or wrong, but which one was it? How's the information displayed? Things like this. Therefore, it's pretty cool to have really advanced prototypes and also with the conditional logic. And then later on, the fully interactive prototype, that's really one of the coolest parts, if you ask me. If you just have some elements, I also have some example for that. If you have some elements and you can completely interact with that. For example, one project where I'm working on right now is the CV tool. It's an internal POW project. And the question was like, all the consultants need to add all their projects. And how's the usability when they need to do it 15 times, 20 times, or depending how much projects they have? The only way how to test this properly is to give them a functional prototype where they can just enter all the information, see, okay, now I added this, oh, I did some kind of spelling mistake, I need to re-edit it, things like this, and then you can watch the people like, oh, okay, maybe that's annoying, maybe we need to have some kind of quick button like add another project without always save project and click on add new project, things like this. So simulating the entire reality, how it is, how it will be, and then watch the user and see how we can optimize it. Therefore, it's really interesting to get into this advanced prototyping stuff. But that's, according to the timeline, maybe that's the typical image what people have when they think about Axure. In order to use it properly, you need to know this level, but that's, yeah, shitload of work, saying it like this. One other thing about the scope of Axure, I just tried to make it really simple. It's about some kind of sketchiness level, so is it really about simple wireframes where you have some placeholders and things like this and want to work more on the layout? Or is it about the full design, what you want to, how the application should look like at the end? And according to this point, for me, is Axure, yeah, way behind design, so it's pretty cool to make the complete wireframes and how the things work and look, yeah, probably look like. But if you want to have the finished design, what you hand over to the developer, speaking honest, Axure is not the tool for creating perfect designs. It's working, but there are other tools that are focusing more on designs, and I recommend to use the other tools as well. But on the other level, the design tools, what I was working with or also checking with, have a quite high focus on this part here, but the level of interactions is most of the time pretty basic. So when I see, for example, at Sketch, the version how you can make some prototypes, you can do the simple click pass and prototyping things, but in order to make it more advanced and check it out with and make some proper user tests, it's, yeah, quite basic in comparison to Axure. I understand it's just some side feature of Sketch that they say, okay, we want to have this kind of click dummy part, but just in a high level way. And therefore, in my opinion, Axure is a quite good compromise between creating the wireframes to design and also check out the complete interactions. And yeah, at the end, it gives you some kind of really huge package how you can work with some typical development projects. There's one additional point meanwhile, so Axure is quite hard focusing on some integrations with other tools. And there's a couple of weeks ago, they released the first plugin for Sketch. That means if you just work on your regular flow, like you create a completely design in Sketch, then you can just export the elements from Sketch and import it directly to Axure. That means with a few clicks, you have all the files there, and then you can make the fancy animations and go a little bit more into the interaction part. That's also some kind of the way how Axure want to work in future. I will show it to you later on the landing page, but they try to create now the plugins or integrations for Figma, Photoshop, I think Adobe XD and Sketch meanwhile. So they try to cover most of the design elements in order to enable people to focus more on the interactions. So quite interesting development from my point of view. About the other tools, I think there are much more tools on the market. Most important, I think, Framer, Sketch, Figma. That's at least the tool set what I hear a lot of from the other colleagues here. I don't know who's working, for example, with Axure here. Has someone some experience? Nice, Latifa, I know that you work with Axure, that's cool. And yeah, that's the thing. So
not a lot of people are working with Axure, and the Power just know 4 people who are really seriously working with it. But yeah, as I mentioned, so there are a lot of other tools on the market, and everyone has his own tool set and is used to his tool set to work. But at the end, yeah, if you want to have some kind of complete package of prototyping, wireframes, and things like this, in my opinion, Axure is one of the most powerful tools regarding this. I just want to give you a really short overview about some typical examples what you can do with Axure. One of the things is wireframing, so you have a lot of elements where you can just drag and drop directly in the field and create the basic wireframes. Furthermore, for me it's always important to create the sitemap as well, for example. So if I hand over some projects to development, then in best case I just send one link. They have the entire sitemap there, they have all the screens, they have all the functionality behind, so it's also a quite good way to make a documentation, especially when you're working for a client, out of the experience what I had with the previous projects. Then, other than that, if you need to go more into detail about some process, then you also can create all the flowcharts there, using some kind of process modeling languages and the typical things, how you can translate it for developers. So it's really one link where you have all the documents there. Other examples are really simple click dummies. For example, the things what you can do with InVision. Then prototyping lo-fi, that means you have just created your wireframes, put with a few clicks some interaction on it. Prototyping hi-fi, it's like import the design files what you have, as I mentioned before, from Sketch and try to animate it and try to make the interactions inside. And then the fully interactive, as I mentioned before, it's like, okay, you can really interact with it. And people don't realize that this is a prototype and just think, wow, the tool is already finished. Then focusing on some key features, I just divided it into 3 different parts. So one part for me is the wireframing part. These are the typical feature sets what I'm mostly using. The other part is the interaction part. So you also have a lot of kind of different functionalities. And then at the end, the sharing functionality. So if I would explain Axure in 3 different parts, then you have wireframing, interaction part, and sharing with other people. By the way, I don't want to focus on all the elements here on the slides. I would like to do it on the tool for itself. And I'm also going to share the slides. So if you want to check it later on, that's not an issue. Just focus on the slides and you get some kind of overview about the most important elements. And then just some tips when I started to work with Axure. I think I didn't have some typical tutorials or trainings like that. So my way of working with Axure was most of the time trial and error. And there were at the end 3 tips where I just said, damn it, would I have known these tips before, then it would have saved really a lot of time. And the tips sounds quite basic, but when you focus working on this Axure, you will later realize, maybe the tips make sense. And one of the most important things for me is work with a grid, so I think that's not new. Every designer, I assume, works with a grid in order to keep a proper structure and layout. That's super important when you are focusing later on list elements and things like this, and then it's like, okay, there's one small mistake in the grid, and it messes up the entire active prototype at the end. One other point is name your elements. So when you try to connect some elements and put some kind of functionality on this element, that's one of the most important points, that you just give a proper name to the element. For example, when you're adding a text field for the sign-up process for the email, then just name the field like text field _ email. You will later on have much more flexibility and you can see the proper structure. So you have, for example, 500 different files on your screen, and then it's quite helpful if you just type in email and you have directly the field where you can just say, okay, I want to click here, and that's it basically. And I caught myself quite often at this point, don't X-aggregate. So it's like, okay, you want to add this more detail on that, and as I wrote here, maybe the animation looks a bit better when I go from 550 milliseconds to 590 milliseconds. To be honest,
don't do this. So you're just wasting a lot of time. Focus on the core functionalities, and then if you see, okay, your animation is not, or your prototype is not detailed enough for a test, then go on to put some kind of extra work into your interaction level. So other than that, if you get some feedback later from some user test and you see, okay, you need to change this and this and this, that means mostly all the work what you have done, or a lot of work what you have done on spending time for adding the interaction, will be lost at the end. So just try to find a certain level where you say, okay, now it looks feasible for users to get a good overview, and don't spend too much time on that. And trust me, you can spend about one minor thing a couple of days. It's not the case that I did it. So yeah, that was just a really rough overview about Axure, how I see it, how I see some kind of key features of it. And I really would like to go over to the interactive part then, where we can just focus on some files together, on the tool for itself, on the interface, how it works, and yeah, a little bit more the detailed part. So far, has anyone some questions about Axure at the moment? If this is not the case, then I continue with the most difficult part today. You need to enter this URL in your browser. What's the first part? And just again the question, who has a MacBook with Axure? Is it necessary? Yeah, if you ask me, the best way to start with a tool is just installing it and using it. It only takes 5 minutes to install. Sorry? It doesn't take long to install. So. I don't think so, yeah. Minor heart attack. So, ja, mensen staan daarop. En dat is wat German. Ja, German. That's by the way one of the things that we can do with Axure. You can easy animations and try to make the people like, oh my god, it's real. Secret move. Ah, okay. Dat weet ik weer. Niet zo goed. Zo niet dan programma's. Dat is niet short. En je ziet dat je in de max kan starten. En dat is if you want to for itself, then you eigenlijk in hier is dat een van een restart de sign nu You funny guy. So if some colleagues don't lock their notebook, you can really do funny stuff with Axure. That was an Axure prototype. Yeah, exactly. So it's also in the file included. If you want to see how it works, then you have all the files what I'm showing to you right now directly in the file. So yeah, as I said, so you can exaggregate. You can do whatever you want with Axure, and these are one of the nicest things. Could everyone download the Axure file? It's okay. Don't get worried when the restart overlay appears. It was just maybe. Do I need single key shortcuts? I got used. It took me some time to get used to it, but now it's not that bad. Always is. Bij media has weer gevraagd. Als ik wegging, ik ga wel nog een beetje op terug. Er stond al Mac updating. Ja, zie je krijgt altijd alles.
So I assume the file could be downloaded everywhere? Yeah. Perfect. Before we start really jumping into Axure, I just want to give you an overview about the file what I shared to you. So you also have access to all of these kind of links there. As you can see, when a link is shared, it's always some kind of cryptic thing from Axure itself. And on the top you have the sitemap, where you can see all the different pages what you have. So you should also see it, and that's the same structure what we have in the Axure file for itself. Giving you an overview about some examples, what I mentioned before. So, as I said, I use it for all kind of work what I'm doing. For example, documentation for a process. You can add whatever you want. You can create some flowcharts. That was, for example, quite helpful when I tried to create some general overview about the entire structure of the company, how the processes are working, things like this, about some about the back office, about some third-party providers, things like this. So in order to get a good overview, especially for developers, it was quite helpful to create this kind of overview. Then, as I mentioned before, it's easy to create a sitemap out of Axure. It's always one of the included files what I'm offering to development. And yeah, pretty basic. By the way, I'm not a designer. When I just create a style guide, then maybe it's completely rudimentary, but at the end you have it also there. So that's normally not an issue. One prototype, what was a little bit more advanced, was this year. It was like 2 days before a quite huge conference in Zurich. The CEO of the company came to me and told me, we just promised at the conference some iPad application, but it looks like that we didn't start it with the development. What can we do in order to keep our face? Therefore, we just created in a couple of days some kind of prototype that was, by the way, optimized for an iPad. What we just opened on the iPad, and you could go through the entire application. You just say, for example, it's a life insurance broker. Just say, okay, out of this list view, you want to open this guy here. Then some weird photo appears. The use case was, I want to add a new insurance. Okay, here are my basic informations. The next part, these are the settings what I want to have for my policy for itself. And then you could select some of these. Then you go on the next part, book some additional parts. So as you can see, the numbers are completely interactive, interacting all the things. And at the end, you can create the document and you have one completely finished insurance contract, what you can create directly at a customer. That was some kind of the promising and was quite successful on the conference, let's say it like this. At least the investors loved it. But these kind of things are always possible with Axure. Then one other thing, it was here. This, for example, is one of the CV formatter parts, and it was quite interesting that we said, okay, people need to be able to add some kind of work experience there. But how is it working when they are adding 5 or 6 or more companies? And therefore I tested this with a couple of people. Like, okay, you have the task now that you need to add all your work experience. And please do it 5 times. Do add 5 times your work experience, and then we could figure out some typical pattern of the user, like okay, they really need to have this button like add directly another company, don't always click on save and things like this. And at the end, it works like this. So you always get your overlay, you enter some kind of name, some kind of position. This one I removed, but there was a date picker. At the end, you can just say May 2019, and you click on done. And then you see, okay, you added now your work experience. Maybe I did 1 or 2 or 15 typos. Then you can directly edit it, things like this. And then out of the test with a couple of people, you directly see, okay, the added functionality needs to be more prominent. The affected people have some issues with the naming. We needed to change these, really things like this. Also the delete functionality, someone clicked on the delete button and it was gone instantly, so we just added some additional layer like, okay, are you sure you want to delete search metrics? Yep, I'm sure. Then it's gone, so just showing them how the product will work at the end. And the cool thing is,
now we have some kind of nice variation, what we hand over to developer, and we are pretty sure that this version works pretty well. Otherwise, the typical process is you hand over one version where you think, this could work pretty well. A lot of users are testing it when the application is live. And then the typical process happens like, okay, we need to make a change request, we need to make a user test. Then at the end, you bound 5 times more resources, just as one thing what you could have avoided by creating a proper prototype. So that's one of the other cases. And what you also have here is, no, not this here, sorry. More or less a fun project where I'm working with some friends on. It's some kind of idea what we had about the building industry in Germany. And we just created some prototype, what we tested with some construction companies in Germany. And the thing was like, okay, there's some kind of new rule in Germany what you need to be aware of. And if you create some tool out of it, what gives you exactly the guidance what you need when you make some kind of offer, then it's exactly the thing what the building industry in Germany needs. Therefore, we just created this prototype where we asked them, okay, how's the general appearance? Do you get the point that you can add some new projects here? What kind of information is important for you? The location is important. We figured this out due to the fact that a lot of projects, for example, have the same name, like construction garage. And that's one of the most typical things what people have then, at least in this sector. Therefore, it was quite important that we have the city as well displayed, things like this. We tested this a couple of times, worked pretty well, and we added a lot of different functionalities. For example, the settings part is completely editable. You can change whatever you want, have an overview about your billing stuff, can change your payment data, you can make an upgrade to a buying version, things like this. So at the end, we just offered this prototype, made some kind of research with the users for itself, and we got the feedback that, that some ways how we have done it were quite good. Some of the things needed to be improved, for example, also when you add some elements. And in my opinion, that was only feasible with a proper prototype and not the typical envision click dummy thing like you're pressing on this thingy here. Oh, there was no interaction. Small highlight appears. Hey, you need to click on this. Maybe not the nicest way to create a proper prototype. And the feedback is always the same, like, we made some user test, they didn't click the button on the first time, but on the second time they realized it, so it's working pretty well. I have it by the way here as well, so that's the thing. If you open the hotspots, then you see, okay, I can click on that. Maybe I need to click on the language. Wow, it's working. And there is no code required to make this, or? Sorry? Is there any code required to make this, or? Nothing. This can be done really in 5 minutes. Okay, cool. It's taking the screenshots, importing the screenshots, put a layer over it. That's it. So, in my opinion, it's even faster than Envision. And yeah, if you have these kind of things, also one of the most common features is can add a comment. Maybe the highlight part is annoying. I don't know. Whoops. No, I don't know how to exit this. But yeah, at the end you can cover this case as well, but to be honest, I don't recommend to work on this kind of level of when we are talking about prototyping. For a simple click dummy, it's quite helpful when you want to see, okay, is the user really focusing on the things? For a 5-second test, but yeah, if you have the possibility, just put some kind of extra work in that and create some prototype where people can click on the button and get the feedback of a button. All right. Some really specific. Sure. Something that we need in our prototype is for a mobile design is horizontal styling. Is that? Horizontal styling? Yeah, if you have like cards and you only see like one card and you see like there's so carousel. much. Yeah, carousel. Yeah. Okay, that's the word. So a carousel you can swipe through.
Create one. In 5 minutes. If we can do that, I think we're Solid business. Convinced. Convinced, yeah. Okay, so you mentioned you need some kind of carousel then. Go. A slider or With illustrations. Wait. Element 1. Live coding. Chip. Yeah. Something like this, right? Yeah. Scroll Higher. 4.5 minutes. Vergeet everything. Does it Yeah, it's scroll? vertical. It's vertical. Yeah, it's big horizontal. Oh, sorry. Let's do it more advanced. Scroll is needed. Oh. Next level. And now let's make it in Vision. I need 25 screenshots. It's not possible in Vision. But that's the thing, so if you want to, as I mentioned, to focus a little bit more in detail, then it's quite helpful to have these kind of elements also with parallel scrolling and things like this, especially for mobile applications. There I think these cases appear quite often. That was, by the way, one of the things what I want to show you in detail, how to make these kind of things, because dynamic panels is the buzzword, one of the most prominent and most popular and most exciting whatever features in Axure, in my opinion. But yeah, as you have seen, it's really not that hard to create these kind of things. Okay, now I got a little bit lost. Has someone else any other question so far? And can you combine it, like you have a vertical scroll and then a nested horizontal scroll in it? Yeah, it's automatic. Both and nested. If you clone the... Wait. If you just put the element one below another one? Mean something like this here? Yeah. That would also be bad UX. Yeah. Just saying. Yeah, like that. Way to use it. Okay, sorry, I'm really not in copy pasting today. Create dynamic panel and scroll bars again as needed. That's the magic word. Chip. Let's see how this is working. Hey! So we can scroll the shit out of users. Scrolling check. Scrolling check, yeah. Okay. Any other questions about scrolling, vertical, horizontal? 3-dimensional? Three-dimensional, okay. Yeah. Okay, sorry. Now it's a little bit more promising. So. I think you're amazed by the features. Okay, now I have some issues with mine. Can you remove stuff? There we go. Okay. Wait. You have the element here if you want to see how it works, and we share it, and in the next 60 seconds you have it also in your file. Not in your file, but at the end at the link. So you can check it as well. But yeah, focusing back on the landing page. So I created some kind of sorry, it's not working. I created a task what I would like to do with you together, and then you get some kind of the feeling how to work with Axure, how the interface is working, and things like this. And to give you a short overview about the example, I just I was looking for nice landing pages and things like this, and I ended up with Duolingo. They have some really nice features, some easy elements and things like this. And what I have done so far is I just took one part of the work
I created all the different elements what we have here. Give you just a short overview how to do it, because if you know to work with Sketch, with Figma or any other tool, it's pretty much the same in Axure. So you have the standard elements. If you want to create a button, then you start with a rectangle, you create some kind of corner roundings, you add the color, you do the background color, you add the color of the font, you select the font, all the basic things. I think it's in mostly all of the tools the same. So that was one of the parts what I've done so far. But what I really want to do is that we turn this mess here, where we have all functionalities in one screen, a little bit more hidden into the typical screen of Duolingo. That means they have some kind of hover effect on the language menu. I added this, I want to just show some extra features of the dynamic panel. Then what else do you have? We have the get started thingy. I already have an account. The overlay appears. I can close the overlay. I can sign in. Oh damn it, I forgot to enter my credentials and things like this. So these kind of error messages need to appear. Then when we start to type something in, like the error message disappears. Really things how it should work at the end. And I'm pretty sure that we can do this together in a quite short time. So if you open the Axure file, so you can do also online or only on the desktop version? that's only possible on the desktop version. So therefore, you really need the Axure application, and the online version for itself is just to share. Yeah, exactly, just to share the functionalities and also the other things. Mm. Oh, right. Ik wil een intervention, maar ik vind het juist. Sorry? Okay, just to give you an overview right now. So, has everyone opened the landing page this year? Perfect, because the first thing what I want to do is to create some hover effects on the button. So I have done it for this button already. As you can see, when I hover with my mouse over, then you get this kind of typical feedback like, the button is hovered. How to do this in Axure? At the end, it's pretty simple. You just see the button here, what you have, and if you make a right click on it, then you get the interaction menu, what you can do with one of the elements. And then it's pretty simple, you just say style effects. And if you have the style effects open, then I think all of you know the different states, how you can use a button. For example, you have the mouse over state, you have the mouse down state, selected, disabled, focus, whatever. And what we need to do is just to enter at the mouse over effect a different fill color. And if you select a different green, for example, and press OK, that's it. That's how it is done, and then you have created your first animated button here. Nice. Could everyone follow, or? Yes. Why are they so happy with their UI? What do you mean? This would be like a sublime tool if you like the same sketch features. Yeah. And I think that's a little bit the thing that Axure is quite old, and when I started to work with Axure version 6, I think, and that was a couple of years ago, 5-6 years ago, and the interface for itself didn't change that much. So I think with the kind of functionalities what they have, they are a little bit aware to change the entire interface, especially for the users, for the heavy users like me, in order to use them. So I think that's some kind of legacy part that they are using the interface what they're using right now. So one additional thing to check if your prototype is working, if you enable the one-click shortcut thingy, then you just press on the button on the point on your keyboard layout, and then you get the preview in the browser. Preview. Or you can click on this button here, preview, then it's generating the click dummy how it's looking right now. Point, punt.
I thought it was for all versions, but when you hover over the seal. If you hover it, still dots. So here it displays the dot for me, but yeah, I'm working with a typical German keyboard layout, so maybe it's different, but I thought it's always the same. But at the end, when you just press the preview button, then you get the same result. Okay, so short question, it worked for everyone? No. No? Who has some issues? Me. Ah ja, hier. Wat staat er allemaal? Ja, maar bij mij staat er Okay. Looks like everyone. Looks like everyone managed to do this. Can you do something like this here? I have a question. Sorry, Juliette, yeah? For example, scale functionality and things like this. That's indeed possible. It's interaction or no? So you can do it. But the functionality of the scaling part is a little bit different. So that's one of the new features in a new version. I'm going to show it, show you how you can do it. But you just simply say new interaction, then on mouse enter, you can say set size of this widget, maybe increase it by 20. Yeah. We are doing it from the center. And then we have mouse out. And we're just scaling it back to the. What happened here? Just see. It's working, but I recommend to use some kind of animation that it looks not that. So easy. Yeah, easy. Easy. Pro animatieterm. Easy. Easy, ja. Belangrijk. So. Je kunt ook streepjes creëren als je bijvoorbeeld daaronder. Dat ook onderwijs. Wat? Zo zie je. At the end, you can basically create almost everything what you want. Cut a long story short. Yeah. Where can we find this in a whole process from UX to developer to the project that on the website is developed? You mean the entire process of a project, or? Yeah. It's a good question. Where I don't know who created some kind of presentation for this, but that's some kind of. It's quite important. It's important, but maybe not scope of the session. Actually, the question is, where does this project is it add value to what is already? I think it's being used in the UX phase. Yes. Okay. It's not necessarily for the handoff to the developers, but more in the first phase. Thanks for answering that. So, by the way, let's just continue with one other really cool feature. It's about the hover effect, what we have here. I'm going to show it to you.
and it's the language menu here. The question is, how can you make these kind of things happen? I'm just going to show it to you. Magic. And as you can see, I have this element here with the language selector. And when I just switched the view here to outline, I created a dynamic panel out of it. The dynamic panel is some kind of container. So in my opinion, one of the most used features, at least from my side, is that you have some kind of container where you can add all your elements what you want. And then you can say, okay, you want also to have one other state. For example, as I've shown you before, the state like here, that you get these kind of question like, are you sure that you want to switch the language? These are typical things what you can create with this dynamic panel. But first things first, what I did now is I moved the dynamic panel to the right position, some kind of. Then I gave it a proper name. That's one of the tips what I gave you before. Give it a proper name, otherwise you never will find it back. And then we are just hiding it. Magic. How did you hide it? Here, on the top is some kind of, some small eye, where you can hide it. It's only hiding the background. It's the entire dynamic panel, so How do we select? by just clicking on it. Maybe you did a double click on it, press one time escape, Yeah. and then you should be able to select the... Okay, got it. So you were inside of the dynamic panel. Yeah. It's not clear with the layers on the left side. The pages. There's some kind of... okay, so that was the first part. We just hide the layer, and what we do next is the following. We just create an interaction on this element here, on this navigation element. And to create interactions without coding, by the way, in Axure is also pretty simple. You have here on the top right, one of the most important menus is the interaction menu. And if you open it, it's like, wow, what is happening here? Some kind of confusing. But at the end, it's really self-explaining if you ask me. If you just say, okay, what happens on click? That means you click on a thing, and then one interaction needs to happen. Or what happens when you on mouse enter, when the mouse cursor enters this, this element. Or on focus is, for example, when you have a text field, click inside, then it's focus. Or when you move an element. So you can play around with all the different interactions what you need, but what we need for now is just the on mouse enter. And what do we want to do? We want to show something. Okay, what do we want to show? Oh, a lot of things. Language selector. There it is. So we just select the language selector, and then we can give some extra properties like do we want to show it, to hide it, to toggle. Toggle is interesting for a click functionality. Then the other question is, do we want to have some kind of animation? Yes. Okay. Now let's do really advanced stuff. Flip left. We even have more options. And what we can do is to bring it to front. That means if you mess up your hierarchy of all the different things, then with this functionality, you can be sure that this element will be on the top. It doesn't matter how it's actually applied. What else can we do? Treat as lightbox. And treat as lightbox is a perfect functionality if we want to use some overlays. So, okay, let's display it as a lightbox, and background color, we don't want to have a background color for now. And that's it. So, what happens right now? That means at the beginning the element is not visible. But when we hover on it, it flips around. Advanced animation. But this, you didn't choose the lightbox? Yes, for the lightbox I disabled the background element, the background overlay, due to the fact that this should be appear just as some random overlay. That means the functionality, if we click outside of this element like here, is still available that the element hides. Yeah.
Exactly, but Het is wel duurder met z'n the thing is, they have it all. They don't have it. Okay, so could everyone follow about this kind of interaction with the height and thingy stuff? It's actually pretty easy. It's, as I mentioned, so if you know some kind of the concept like, okay, there's an element, you want to add an interaction, how should the interaction be triggered? By click. It's always the same. Exactly, and that's the entire story of animating without coding in Axure. So once you tried it a couple of times, then you will really figure out like, oh, it's that simple, and then you can combine the different things, then it's getting interesting. Then you are adding some kind of variables where you say, okay, maybe when I enter this kind of number, I get an error message or something. then you get an error message, exactly. For example, if you enter, I did it once, don't ask me why, but I created a prototype for banking transactions. And it could be enough to say, okay, you just enter all the digits, so the maximum amount of digits for an IBAN. But what I wanted to know was, is it also possible to calculate the checksum? That means I made the entire calculation in the background, and I had some kind of prototype what automatically validated if you have a valid IBAN or not. That was some kind of nice user experience for the users. I don't want to do it again. That's the typical things where you spend 1 or 2 days on that. Really? Because there was math? Yeah, but the thing is, for these kind of maths, you have around 30 to 40 digits, and a normal math calculation can't handle this amount of digits. So you need to find some workarounds and shrink it down, shrink it down, shrink it down, in order to make it happen. Don't do it. That's the typical thing. Tip number 3, don't exaggregate. Yeah. All right. Are you still capable of one additional animation? Yes. Okay, then let's get really crazy. So let's focus on the most interesting part here about the login. And for the login, for example, these are just the plain elements. So I didn't modify anything here. Sorry, I didn't create a dynamic panel yet, but I want to show you how to do it. That means you just select all the things what you want to have in this kind of layer, what we have done before with the country selector. Then, magic, you click on right click, create a dynamic panel. That's it. Wow. Command Shift Control D. One of the shortcuts that I never used. It's like this. Okay, so now we have some kind of completely dedicated element of this login overlay. What we want to do now is the same like here. We say, okay, we already have an account. That means we create an interaction on click, show, hide. Aha. Tip number 2, create proper names. We created a dynamic panel, but we didn't give it a name, so login overlay. You just select the element and enter here the name of the element what you want to have. Because as I mentioned before, although we have some kind of really easy website, we have still a lot of different elements, and just try to get the elements clean and properly named, and then you will find it back. And here again, so we have the on-click functionality. We say show hide, login overlay, show, then we want to have, what kind of animation do we want to have? Your question? Okay. Let's slide it up this time. But with 550 milliseconds. I figured out that 500 is not enough. Can you bounce it as well? Whoops. That's a good question, and the answer is simply yes. Wow. So here just an extra menu. Then what we're also doing is we say, okay, bring this panel to front and treat it as a light box as well, but now we want to give it some kind of background color. Pink, red. Pink, yeah. Alright, whatever. Okay. And then we just need to hide it again.
Let's see if it's working. Oh, dum. The height part is not done yet. But yeah, so as you can see, we have now this typical overlay with some kind of background what fades out the other disturbing elements, and we can really focus on the menu right now. But there's one additional thing, and I guess everyone knows it. Always when it comes about these kind of model views, they are centered in the middle of the page and not randomly on the bottom corner or somewhere else. Pretty easy with a dynamic panel. You also do a right click on it, and you say, okay, let's just pin it to the browser. Then you have some additional features like pin it, center, and middle. That means it doesn't matter where we put this element right now. Axure makes sure that, depending on the screen size what you have on the device, whatever, that it will always appear in the middle of the screen. So quite helpful if you want to have some kind of proper overview about your file and just remove the different things there. Also, what helps me quite a lot when I'm working with a lot of dynamic panels, you have here some kind of switch where you can just hide it completely, so you can be working without touching these kind of elements. So you don't have the typical things like in a PowerPoint presentation where you lock some elements, but if you select it, it's somehow selected, and you move something, then nothing happens, but if you copy and paste it, everything breaks. So, and is this responsive or not? Quite interesting question. Let's skip this. Yeah, that's some kind of the downside. Axure for itself is not responsive. You can make it behave like a responsive version. I also tried it with some fluid grid. You can do it, but the extra effort what you need to do is not worth the work. So, but that's the thing. When it comes to testing, then you can focus yourself on one nice device with. What I'm taking normally is just some kind of standard grid layout, for example, 1200 pixel, or when I know I want to make some tests with a tablet as well, then focus the area directly in 1024. Yeah, 24. And then I can be sure that this prototype works on every page. Can you share elements, like you have a mobile and desktop version, and you share like a button and use it in both, and when you change the color it's in both? Or you share components? Simple. About this part, just one short excursus, and it's getting dark. Let's answer this question. Yeah, so, sorry, I can do this for weeks. About the question what you had, so what you can do is that you can create adaptive views. And adaptive views is like you have one main page where you say, okay, the desktop version is the main page. Then you want to have one adaptive view, for example, for the mobile version. And then you can rearrange all the elements, hide some elements, modify the site and things like this. That means when you change the main version, the desktop version, automatically the shapes and styles and so on will be adapted to the mobile thing as well. There's one other workaround what you can do. If you have a button here, then you can go to style and not typography. Where do we have it? Then we have all these kinds of widget style manager. That means when you want to create one button, you can define it here once. Yeah. You just create one rectangle, say please adapt this style, and then you have always this button. Also later, if you want to change some kind of elements of the button, then you just do it once in a widget style editor, and the entire prototype for I don't know how many pages you will have will be automatically adapted. So if you want to work on huge projects, then I recommend to use the widget style manager as well, because then you have the highest flexibility. Was also quite interesting, a prototype would need to be white labelable as a presentation, where we just said, okay, I have done it 2 times, the fuck guys, how often do you need this white label version again? Maybe once per week. Okay, we created a proper overview about the thing, then I just changed 3 values of the color, replaced the logo in one master thing, and the entire application was branded for a completely new company. So if you want to work, or if you need to work on projects like this, then it's quite interesting to work with this kind of widget style editor as well. Or with masters, but masters with something else. Do we have here? Oh, that's the logo of Mortal Kombat, or construction thing.
But you can, like, for instance, link 5 buttons and still change one button's size, but still have the same, like, animations or... Exactly, yeah. So you're also some kind of flexible there. You just need to figure out what you want to change. So if I say, okay, in the widget style editor is only the color defined, that means all the other variables are independent. I can change the size, I can change the roundings, things like that. But as soon as I define it in the widget style editor, then it will be applied to all buttons. Doesn't matter what kind of settings you want to, what individual settings you apply to this. Okay. How do you import the sketch file? That's super complex. So you made all these designs yourself, the buttons and everything. You did them all in Axure. It's not like this year. I would lie when I say yes. I just made a screenshot of Duolingo of the elements and pasted them there, so you can. And also the buttons and the form and the form inputs. That's the thing what I created for myself. So if you add a rectangle, then you have here all the different of style things. That's, I think, pretty similar to the other design tools what you're working with. And then you have here, okay, you want to have a border. This, I don't know, thickness 6, you want to have this pattern. You want to have it displayed only on the bottom. You need some kind of shadow. You need a rounding. But so probably, if you made a design in Sketch, you probably kind of have to remake it in Axure. Sorry, once again? So if you've made your design in Sketch and you want to make a prototype, you probably have to remake most elements in Axure. No. We just select the elements. I installed the Axure plugin, copy selection. Voila! We have it here. Is it an image or is it all separate elements, layers? These are separate elements. And you can style these elements and everything? Okay. But in order to use this feature properly, then it's also quite important in Sketch to keep a proper structure, because Axure is just taking the exact structure what you have in a Sketch file to Axure. And if you mess up the Sketch file, you mess automatically up your Axure file. So at least that's one of my key learnings what I had in the last years when working with kind of complex files, also with Photoshop, with Axure, whatever. Keep your layers, your folders, whatever, completely organized in order to be... You should know in 5 seconds where the element is in your layer part. That all the like the symbols, like the menu symbol and the menu symbol there. Linked symbols. You mean this here? Yeah, that's a symbol, right? That's a symbol, and if you import it there, how is it? It's a mask on top of it. These are SVG files. What? So SVG nerd. That means if you're working with SVG in Sketch, you can directly import the SVG files in Axure, so it's compatible as well. That means there's no big issue with working in Sketch and Axure for itself, so the compatibility is quite high, much more higher than I expected. Like imports from libraries dat ik Zou je dus zien wat daar van al in zat? Sorry? It's the same thing as a symbol, right? Ja, misschien wel. Geen favor? For my defense, I didn't create this file, so otherwise it would be proper. Yeah. So now we have a new feature at Duolingo. You can check the football stats as well. Okay, so far about the styling part and so on. As I mentioned before, feet. No, I don't want to lie again. That's just a prototype, nothing is working. Axure Cloud. What's the name of the plugin?
somewhere. Okay, I don't find the link at the moment. But at the Axure Cloud, they also said, okay, they will offer the plugin for Figma and Photoshop and Axure XD also quite soon. So everyone who's working with these tools can also kind of benefit from all the features from. It's quite new, or from scratch? It's completely new, yeah. So Axure RP9, and as I mentioned, a couple of months ago, 2 months or so, and I was impressed how good it works. So I tested it together with Latifa, and I was like, okay, this can't be real. Do it again. But indeed, it's working properly. Jonathan? Do you know where this tool is already used? Is it in general? Is a lot of people that use this, or Axure? Yeah. I think in comparison to the entire market, Axure is used by all the designers. My company? Yeah, so due to the fact that Axure is quite old and the interface didn't change that much from the previous versions, and all the new tools appeared like Axure XD, Figma and so on, with a fresh interface, much more innovation and things like this. The new designers just didn't use Axure, didn't try it out for the reason what I mentioned before, like it's too complex, it's outdated, not a lot of people are using it, so to be honest, in my opinion, that's not the truth. It's quite expensive. I have shown it before, so the license is okayish. If we, yeah. Are you still going to do another demo, or is it already question time? I have one important question. So, with the examples, I have 4 or 5 additional examples. They are also in the file, but it's quite dark outside. I think everyone would like to go home soon. I have the solution implemented in the Axure files as well. Here. If you want to see the other tasks, how this is working, display login, overlay by blocking, show error message if email and password are not correct, things like this, you can check it out in this file because I added all the interactions here. And then you can see what for logic I added there. You can play around, discover it a bit, and see if you can figure out how this works properly. Other than that, I would say, okay, let's finish the interactive part and maybe just open the round for a couple of questions. Yeah, for Axure for itself, I can do it for weeks, these kind of things. All right, any questions? Simon, you had a question, right? It's more of a challenge than a question, I think. I'm kind of weighing the pros and cons on why we switch from Sketch to Axure, and so far I've come to the conclusion that the only reason I would use this is to either in a single project sales pitch moment where you have to convince a business, we can do this, and this is what it will look like and what the user interaction is going to be, because the majority of times these people do not understand wireframes. If you work in a bigger company that has a design system, style guides, and derivatives, you do not need this because it's going to make your lead time grow exponentially. If for each project that I do, I would create a prototype in Axure, it's going to take me plus 3, 4, 5 days. Whereas I can now just hand over my wireframes to my UI colleague, who then delivers in Zeppelin, who then goes to the developers, who go into the design system and the library to use the defined interactions. We have all of that in Axure as well. Sorry. Good remark. So if you put that all in there, if just again one additional thing. One more thing. I think it's also 3 years later. This crucial flows, I think. Also, if you, for example, just make a screen and you can just draw it in Sketch and then hand it over to a visual designer. But if you want to, there's like a flow that is really complicated. Maybe that's why you go to Axure.
And that's an ongoing discussion within the business that we're in. Do you test in high fidelity wireframes or designs or in low fidelity? But Simon, about the question how you should test UI or a website or whatever properly, I think this comes really to the complexity of the features. The more complex the features are, the more I recommend to create some kind of more detailed prototype, because really, if I see huge projects with the envision part, like highlighting always the thingy, what most of the people are doing, then I really don't see any value of creating these kind of click dummies in order to get some insights. Mm-hmm. But if you really have some cases where you say, okay, I'm not sure if this is working properly, let's save some time and create a proper prototype and test this properly before we iterating it later after the first version is released. I think that's some kind of discussion what we also need to fight with the other departments, team members, whatever, also based on a project. But if we see there's a need that we make a proper test for prototyping with prototypes, then that's the way how I would do it with Axure. But yeah, the question if we need it or not, that's another discussion what we need to focus on, I think. I'm just thinking if you're developing a game where GUI and proper interaction is very, very important, whereas in, say, banking context, where it's just a sales flow in which forms are used in a sequential manner, do I need to prototype that? Probably not. Users have expectations on how forms work, and those expectations haven't changed much in the past 10 years. So why would I put in that extra effort in building a high fidelity prototype? But that's, for example, the thing what I have shown you before. And I agree, if you make a banking transaction, yeah, I assume people are used that they need to enter the IBAN, maybe some big, okay, the name, that should be a no-brainer, these kind of things. Maybe it's really not necessary to create a prototype because I assume that everyone knows how to handle a transaction. But when it comes to more complex functionalities, what you don't use in your daily life, for example, the CV formatter, and you need to add, for example, Amy, we did one small test. If you need to add 50 skills, step by step, then I think you really are concerned about a good UI or good user interface. That's the only thing what you can do is test with the prototype. Otherwise, you build it in a poor way, and then you run into the problem that later, if you release the version, that maybe the feature is not used how it should be used, or people don't want to repeat the iteration, to iterate it 50 times or things like this. But that's the complexity where I'm talking about, that a prototype makes definitely sense to get some insights. But for a banking transaction, yeah, I agree. That's not feasible or not necessary. Also, when you're talking about a landing page for a website, so if you have 2 call to actions on it, it's not that much extra effort, but if you have 2 call to actions on it, it's not necessary that you create a completely prototype with language selector, what is working and things like this. But if you focus on a mobile application for itself, then it could make sense to think about a prototype. When it comes to swiping, when you have a lot of different modal views, it depends always on the scenario. But yeah, when to use a simple click dummy, when to use a prototype, when to use fully developed prototype and things like this, that's a little bit the question of the project for itself, in my opinion. All right. Any other questions? Otherwise, I would say, okay, we are done. And sorry for being that late. I didn't have the time. It's not late. It's quite interesting. The good thing is everyone has installed now Axure. There is a virus in Axure. And for every install, I don't get for every install $100. So there you go.